Unyego, see a Ugochi, Naganiru. You can get one cockata. Where can it is that? Ugochi tubelu. Welcome on oraifite. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa jaja, ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ asị kala aka ụgọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, obodo ụka agakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ positive and negative dreams and what you must do. Yes. Maka ndị ọbụta agba izi ha na-afụ na social media. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu na oraifite. Afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, anyị agwara gị isiokwu anyị ji bịa. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa, aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru. Aja abụọ aja mbunye elu, aja ibute ihe. Aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana anyị anaghị esho testimony na social media maka ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ n'elu ụwa dum, under the sun. Then ọ bụ ndị na-esonye na ya bụ aja amarago ka esi eme ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ya wee forward ya 3 prayer request. Then email donation token to the account number. Chat them na WhatsApp ka m gwa gị other details I need from you in order to book you. Ndị mmadụ ebook begodi nke ọnwa October. Yes. But don't worry, ndị book go through the year. I want to try chat na WhatsApp. Chat ya 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Or WhatsApp number. You guys keep my apple. I want to put your number. I want to make pick or my PA will pick it. Yes. Nke bụ ọkwa nke bụ adị mkpa bụ ọ bụrụ na nwere onyinye dịka our mission si wee bụrụ na anyị chọrọ ihelp ndị mmadụ to live better life. Anyị na-akwadobe ime audition maka ndị nwere onyinye ihe gbasara ime ihe ejije in every department. Ọ bụrụ na ị nwere interest,
sonyere anyị na September 26 ọ na Oraifite ka ọ ya dị mee. Sobako Hotel behind Jesus bus stop. You must be there at 12 noon. Then nke ọzọ si dịzi mkpa anyị akọwala gị bụ ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị laikiri ihe onyonyo anyị nkụzi a na-akụzi tata and ị chọrọ ịwọchị nkụzi ọzọ, ihe ị ga-eme bụ ma ọ bụ na o nwere nkụzi ọbụla anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ị chọrọ ịnụ ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị ga-afụ nkụzi niile m na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị for years now. Anyị nwere over 1000 lectures ya. Nke a bụ ofu. Ọ bụrụ gwa ndị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, then ọ bụrụ na o nwere English movie ọbụla ịwọchịrị n'Eziokwu TV ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ isendịrị ya mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụkwa nnọọ mmemme ndị ọzọ anyị na-eme n'Eziokwu TV, jegwazie n'Eziokwu TV na YouTube. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụ ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ihe ndị ọzọ dị mkpa bụ ihe anyị chọrọ ịkọwara tata bụ nkụzi anyị dibịa. Gịnị ka a na-akpọ nlọ dreams? Mgbe na-akọwalụ na-enwere nlọ dị positive nwee nke dị negative, and ihe ọbụla ị nwere ike ime mgbe ị lọrọ nlọ dị positive, nlọ ihe ọma, kere ihe ị ga-eme. Mgbe ị lọrọ nlọ ihe ọjọọ, kere ihe ị ga-eme. Yes, ọnya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa. I can tell you today's topic is a life-changing one ma ọ bụrụ na ị pay attention. Mana ka anyị bidogoro gịnị bụ nlọ? Nlọ bụ ability of man to grasp small information from the spiritual realm, from the medium. Nlọ bụ ihe ndị a wee gosiri gị when you are asleep, mgbe ị na-arahụ ụra. Ọnyanwa bụ nlọ. Enwere ụzọ dị iche iche esi egosi mmadụ ihe. Enwere ndị a na-egosi ihe korokoro when they are totally 100% awake. Yes. O nwere ebe ya amacha ọrụ enwe ike fọwụrụ ihe ndị a. Enwekwara ndị a na-egosi ihe mgbe ha nọ half asleep. Anyị na-agbụ ya during trance. Half asleep bụ na ị nwere ike isi ka anyị dozuo small. Ị nwere ike ịnọ n'oche just few minutes iji wee nwuchi anya gị. Ọ bụrụ ịlahụ ịkara ebido. Ị nwere ike nwee ihe ngosi a na-akpọ trance. Yes, nke a bụ half awake. Mana e nwere ihe bụ na ịnọ at deep sleep. Nke a ka a na-akpọ nlọ. Nke a ka anyị chọrọ ịkọwa maka ya taa. Anyị wee kwuo gịnị bụ nlọ, kedu ịkpata nlọ ji wee dị possible. Mmadụ, human being is made of two things, the spiritual and the physical. That is the spiritual you and the physical you. Actually, I can wear the simplest terms in order to understand very well. Now, the spiritual you, here many spiritual you were trapped on this gross material, this physical world you are seeing, is because now that your spiritual you is embedded, that is be in together with the gross material, that is your physical body. All your physical body trap, yeah? Or when we go, yes. So you hope that your spiritual you with the spirit and your physical you with the body are living as one unit. Yes. And the ear bundle have radiation. Yes. And when radiation, the spirit you now radiate. When the radiation, the body, earthly body, now radiate. On that two radiation comes together, they firm up. Now, here the matter that matter now radiate something, boy. I don't know what a mother like mother 30 or 20. I can tell you in the next 30 minutes, heat gonna even at the room guardian. Because of the human body now radiate. So here you are one to what are the simplest example where you can go saying that matter now radiate, the body matter now radiate something. Or that radiate heat because they were radiation. Now, my hand not check while again, your physical you and your
spiritual you bonded together ọ wee bụrụ na mmadụ dị ndụ na ndị dị ndụ. Ihe bụ na mmadụ nwụrụ anwụ bụ when your spiritual you and your physical you no longer no bonding again. Then they will go severe go the bond. You call the spiritual you and the physical you. Therefore, the spirit the body decay because minus that radiation coming from the body will cease, and all the spiritual you then energize the physical you. I don't know can be scholar, and I can use all the simple terms. But then I check while again. Oh, now a battle. Makana here jikoro the spirit you and the physical you is the radiation and the bonding. Now, for any reason, obro na ahoge adi radiate see that radiation. Then we keep them up with the spiritual radiation in order for you to remain alive in the world of the living. Example, o nwere ihe nwere ike ime radiation mmadụ ka ọ gbada ka ọ dị very faint ma ọ bụ ka o si izie gabada ya. Now, ọ bụrụ na mmadụ dị aged, that is mmadụ akataga ahụ ezigbote ahụ, yes, ihe ọ pụtara bụ na the organs dị n'ahụ onye ahụ ama na-arụzi ọrụ ultimately yes, ama na-arụzi ọrụ, that is ama na-arụzi ọrụ n'uche. Because of that, the man at the body radiation, the body onye ahụ na-ewetazi adịghị efemsazi strong with the spiritual radiation. So mmadụ nwere ike lose radiation by age. By aging, mmadụ nwere ike reduce that radiation. Onye abụ that age da nwere ebe ọ ga-eruzi ya. The radiation coming from the body adịgo so weak na o nwerozi ike ifem up with the spiritual you. Onye ahụ na-enwe detachment. Asị na onye a anabago Chukwu. Na onye a pass go on. Ịghọtara ya? Ọ nwekwara ihe ọzọ nwere ike ime mmadụ ka mmadụ radiation mmadụ gbada. Example, ọ bụrụ na mmadụ nwere accident merụọ ahụ dị severely injured na o wee mee affect na the entire body onye anwa adị alụzi ọrụ etu o kwesịrị isi na-alụ ọrụ. A man the output radiation of that particular body will diminish ya agbada. Now, all depending on the level of mgbada ọgbada. O nwere ebe ọ ya agbada ruo, then radiation ya adịzie so weak na o nwere ike ifemuzi up the spiritual radiation. Therefore, onye a pass ya ọ na-asị na onye a nwụrụgo. Ịghọtara ya? So ị na-achịkọwara gị bụ na ihe kwuru ihe akwụdebie. The spiritual you ga-enweta radiation, ya physical you ga-enweta radiation ewee fem up ọ bụrụ na onye a dị ndụ dịsie ike. Onye kpatara o ji dị mkpa na ị ga-epe eriri attention na ya body. Don't treat your body as trash. You must pay attention to healthy living. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ na ana ndị dị ndụ. Ihe ọ pụtara bụ na you mind what you take, what you eat. Because what you take, as in what you eat, will either strengthen up the physical radiation or to diminish it. And once you diminish your physical radiation, you are in trouble. So what am I saying? Pay attention to your healthy life, what you eat, the lifestyle, so that your body will be able to radiate strong radiation. I'm a namaku here basara nke ofuma. Ka anyị baize na the second phase. The second phase bụ ọ bụrụ na enwe that firmness. A man and mad dị ndụ, a man and mad totally awake. So when you are asleep, ihe na-eme n'obu na ya, that firmness tikọlụ the spiritual you and the physical you diminish. That is it. The body, you are asleep, your body amana radiate the highest vibrations, that is radiate the highest level of radiation in order to keep firming up with the spirit. Mmadụ nwere ike fell asleep as a result of tiredness. And nwere ike over-labor himself or herself. So the body adịgo weak. Now, the body needs to call hibernate. Hibernating in computer language. Yes, hibernating will
the computer is not totally shut down. When computer is not totally shut down, you put you any higher about hibernating. Hibernating is that the computer is half on. Yes. So it will consume less radiation, as in it will consume less power. So whenever you are asleep, you know the in hibernate. Yes. So and will dropping of firmness with the spirit. So then you hope that the body radiation that time the very low. Yes. So at that point in time, the body radiation is very low. The spirit because there was small detachment, not total detachment. There was small detachment with the spirit you and the physical you. So the spirit you will go up a little, and it begins to wander in the wonder world. Let me put it that way. The spirit will begin to move around in the spiritual realm, because the earthly body that is trapping the spirit in one particular location has released it a little. Then your spirit will be able to go so higher to other realm in order to extract some information from that realm. Then again, already had about the frontal brain, where the back brain. Yes, the frontal brain is the intellectual brain, while the back brain is the spiritual brain. Now, when that time the spirit is now dominated because you are asleep, the spirit will go to other phase, other realm, get some information concerning what is happening in the spiritual realm. It could be something that affects you directly or indirectly. Now, when the spirit now comes, got that information, the spirit will now pass that information to the back brain, which is the spiritual brain, that aligns more with the spiritual. Now, for you to abstract the meaning of that particular dream depends on your ability to maintain and nourish the link between the back brain, link between the back brain, both the spiritual brain and the frontal brain. Yes, you maintain that closeness and harmonious link between the back brain and the front brain. Then a man or God very easy. Their back brain with the spiritual brain receive that information while you're asleep. You will now forward it to the frontal brain, which is the intellectual brain, which you need on the earth here. Now, the intellectual brain will now give it a meaning in the terms that you will understand it. Yes. Oh, yeah, but I don't know where you can have a talent to lofu. I'm going to have a lot. God, you know more. Man, here we can recover that lower with the intellectual brain. The simple reason, mere babona, there were great gulf. And we're looking at and we're Ugochi, not between the linking your back brain with the spiritual brain to your frontal brain, which is your intellectual brain. So when the spiritual brain receives those spiritual information don't receive, and when they can transmit here to the frontal brain for earthly interpretation. It will take it does all along to a marine but you'll forget. One problem. The transmission line is faulty. Yes, the transmission line of your brains is faulty. Yes. So about no like that, it might have a problem. So I was saying about the Russian law, if that not total. That law are there fresh. You got here from beginning to the end. Now, Obruno no making on a Russian law. If that not total, it's a full law. Then something is wrong. You hope that something is wrong in your
communication chain of their back brain and their spiritual brain, and they must do something. Ihe nwere ike ime na ọ bụrụ na ọ na-eme gị etu a ichezọ nlọ, I can tell you so many things nwere ike ịkọs ya, because ihe ọ pụtara enwere distortion in your transmission line. Those distortion could be as a result of not doing the right thing. It could be as a result of uju. Don't know so again. Check your lifestyle. It could be as a result of negative vibrations, the types of friends and the vibration you radiate in their day-to-day activities. So that negative vibrations you radiate, where you get, they distort the power source. So you go see them with a problem. So what you must do first is one, consult Alpha Miremi. And after undergoing that cleansing, after undergoing it, please, I plead with you, don't go back to those your old life. Don't go back, because once you go back, this ọrụ a na-alụ ihe gbasara mmụọ a na-ejere ihu a na-alụ maka na anabụ isi mmụọ ma ọ bụ n'aja ekwesịrị ọ bụrụ confession. Yes, ọ bụrụ confession ị ga-abụ Fridays you go to confession, jide onwe gị only Saturdays ka ị wee nata oriri ụbọchị Sunday morning, then Sunday afternoon you go back to your embology. Ọ bụrụ ya ije n'ihu a na the more than that. Like mụnwa, ọ bụrụ na anyị na-egbe ihe gbasara ịkwụ alụ n'ụzọ mmadụ, anyị na-akụwalụ ndị mmadụ, na ọ bụrụ na akwụcha gị alụ, don't go back to those things we alụ again. We must ask you, as we are doing these things, have you made up your mind that you will not go back to them again? Because going back to them again means that you are not serious. Maka ọ dị mma gị, maka mpịawa azụ. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Your lifestyle nwere ike ịdị responsible for whatever that is happening to you, distortion that is happening in your brain. So one, know the type of friendship you keep. Yes, there is some kind of friendship you will keep it. Then you will be attracting negative vibes to yourself. And once you attract those negative vibes to yourself, you are distorting your spiritual life wire. Then, but all the friends in there, all the friends you keep. Because keeping negative friends will never help you in life. Because that's not best of the same feather close together. Yes. So, you will inweta otumawara akwụ nwere ike ịdị ihe na corrupt that your spiritual vibration or draw clear. Ọ nwere ike ịbụ ndị amoosu. Ọ nwere ike ịbụ many things nwere ike ịkọsị ya. Ọ nwere ike ịbụ na ya ezumezu. If you want to check it, you don't know your ezumezu are not properly linked. So for the fact that your ezumezu is not properly linked, then you will be having some issues spiritual wise. So what you must do is this: pay attention. Make sure na gbara afa midemi. Go all of those on key where we can cleanse here the negative vibes. And key where we can build one new stuff, new link. So that is the link you need to build in order to clean up the mess. So here you need to go gradually, and pay attention to spiritual exercise. I keep saying it, and I will keep saying it because I know it's the way. But you didn't have time for a spiritual exercise, reflection, meditation, and silent moment. We just questions. We have about restrictions. We have about retreat. Give a wedding. You will never make progress. Over on them, man, I say, I saw the Yule, I saw the hammer of all.
Here is not possible because their spiritual vibration is very low. Overall, onye tiri egwu na 80s or so no ndị nwụrụ anwụ na aka ije. Ihe ọ pụtara spiritually you are walking cops. You are walking but spiritually you are down. Now, a small catapult agbapụ, you will have a problem. Small negative wish, echiche ọjọọ mmadụ chere, you will have a problem. Maka ihe mere ihe kwesịrị ime. So from today going forward, you must activate that your spiritual you. So that your spiritual part can all the cleanse. Because whatever you sow is what you reap. Only clean or your spiritual part or the very clean, then you will be connected with the light region. And you will be able to receive those positive messages from where you belong. About the law of Nigeria's beggar. The general Niger Cat, General Wall, and every little key. Galatians 6:7 says, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Very important. So what am I saying in essence is that you try to clear your spiritual path. For any reason, make sure they are so uchu. It doesn't jump from one person to another, or it will not help you. You understand? It will not help you. Maintain your single partner. Maintain your partner, one single partner. It will help you. Unless normally they are using more than one, then or do official. Because vibrations, they contagious. On the effect. So, career na check one here. I got to tell you clean so onwe onwe ka isi wee mee ihe ahụ kwesịrị ime with onye abụrụ ya legal person. Use also ọjị tinye ọsọ ọjị mkpụrụ ịnọ na mmiri were ekwubi okwu tinye na mmiri were na-asa ahụ ị na-ekwubi okwu ma ọ bụ igolu cleansing soap nke eji asa otu. Yes, all the very important. And sometimes you clean your environment. You clean your environment by onwe akụzigo m nke mmadụ si clean room ya or environment ya. Yes. Maka na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Then abịazie na nlọ negative and positive. Ị nwere ike na-alụ nlọ ebe ihe ọma na-abịarụ gị n'ụzọ. In fact, a na-ezikwa n'ozi na ihe ọma dị n'ụzọ gị. 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, 3 years, 10 years. A ka na-agwa gị na ihe ọma dị n'ụzọ. Oh my dear, something is wrong. Ihe ọma dị n'ụzọ gị mana na o nwere ebe ọ ga-enwe anchor in order to manifest in the world of the living. That is your problem. So you hope that we need a higher force that will help you to activate that particular ihe ọma dị n'ụzọ gị ka ọ pụta ife. Ọ ihe ọma pụta ife were anya fịa. So ihe nwere ike ime ihe ọma ekwuru okwu n'ụzọ gị ka ọ pụta ihe bụ 1. Ilu ọbụ na ịlọchalụ nlọ bụ na nle lọrọ positive ones. Then ọ ga-enyerekwara aka ọ bụrụ na ịbụ onye adị alụ ọrụ dị n'ụzọ ya. I will advise you to gbaa family ebe lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Na onye tufu ọtụ ụta ka bụ ofu. Mana ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị and na ịlọrụ nlọ ebe ihe ọma dị n'ụzọ gị ebe a na-ebuli gị elu ma ebe efuru ego ma ọ ebe ihe ọma dị iche iche ndị ọzọ dị iche iche ihe ọma dị iche iche na-abịa on your way and ị na-edozi ihe ọma ka ọ pụta ife. Jee chọwa ọjọ ugo. Yes, chọwa ọjọ ugo. Ịnweta ọjọ ugo ịwanye ya wee were ọjọ ugo a ichie n'anyanwụ wee sị chi gị na mmụọ niile gị na ha so, mmụọ niile na-emere gị ihe ọma, mmụọ ahụ ndị ahụ gosiri gị ihe ọma ahụ na nlọ n'ọha ka ị na-enye ọjọ ugo a na-asị ka anya bụ ugo ahụ ha tubere na nlọ ka ugo a pụta ife. Ịkọcha ọfụ a were ya bụ ọjọ ugo ahụ ị chọọ ihe dịka 200 ma 500 were nyefee n'isi gị clockwise 4 times. Ọ bụrụ na ị ga-ewecha ya were ọjọ ugo ahụ ya bụ 200 naira chọọ ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ ị ga-edebe ya. Gwa ndị gị na-asụsị ihe ọma dị n'ụzọ gị na-apụta ife. Ị nwekwara ike ime oge ọbụla depending on your environment. It can be morning, afternoon, and night. You can do it anytime. Ihe dị mkpa bụ na ebe ọbụla ị nọ, east to east,
weda ma ụtụtụ ma ọ bụ ehihie ma ọ bụ abalị face east ya ọ bụrụ na ị nọ n'ime ụlọ mmiri nwere ike nọ ebe a nye ọ bụrụ na ya environment ebe ị nọ abụrụ ebe ya apụtara ile ebe ihe dị etu a ga-agba ofu imesi ahụ ọjọọ rememba ga-awanye ya awa sị ha jiri aka ha waa ha jiri aka ha megide ake niile na-ekọganaịzi ha mezie ka ihe ọma ha gosiri na nlọpụta ife ka ofu mana ọ bụrụ na ị lọrọ nlọ ịlọrọ bụrụ negative pure negative na nlọ ahụ ịlọrọ owu negative bụrụ nlọ ọjọọ mma advice gị enwere ike ọ bụrụ mmọnwụ na-achụ gị ọsọ ma ọ bụ na agbara gị egbe na nlọ ma ọ bụ na o nwere ọdachi ma ọ bụ na ị nwere accident ma o nwere ihe ọdachi dakwasara gị na nlọ agbakwana nkịtị I can tell you agbara nkịtị o mere n'oge nke m ụnụ amarago akụkọ m akọrọ m ụnụ akụkọ mgbe m bido nwebe ihe ọdachi mgbe ahụ m count my first millions of naira bido count my first million. Yes, I bido count my first million. I counted my first million when I was 23 years. Yes, so mgbe a na-agwa gị ihe abụna na m bidoro because that time I was a contractor. Yes, a water draining contractor. I have my own draining rig. So ọ bụrụ na mmebu ụlọ fụ onwe m n'ime ịkpa na nlụ anwa ebe a tụchiri ụzọ m niile I couldn't even find a way out. Mana na nlụ ahụ abụrụ m ka m si wee find onwe m n'ime that place mana na ụzọ ọbụla m tiri aka ọ bụrụ na agbachiri agbachi I can't find way out. I began to cry. Berezie akwa aka m bedo wetatara nlọ is a bad sign. So I'm not 3 months down the line where the first accident in well go to somersault 3 times. I thank God that I'm survived that accident, but very terrible. Yes. So after that, when there's a serious problem aside, either a pipe bajini and about I would have about pipe stop, one problem or the other. Before I eventually left the country. So but then I check all again now. That particular thing, Melano, abụghị ihe ị ga-agba nkịtị mana o mechala na ọ na-ekene mmadụ ndị ọzọ jupụtara na gracia jere ekpere onwe chaplet maka na ihe ejizu anyị dịka onye riri eri mana ọ bụrụ na ọkịta ịlọta ụdị nla na ihe ị ga-eme jee chọwa akwa ọkụkọ Igbo akwa ọkụkọ Igbo bụ abụ nwoke abụ nwaanyị akwa ọkụkọ Igbo bụ na ọ ihe dị ndụ maka na nwa nọ n'ime ya don't use agric. An agric way formulated egg. So use aqua Igbo with life. Aqua Igbo a ga-eji. I were ya wee jụchawa onwe gị. Jụcha ahụ si ihe ọbụla wọrọ akwụ na otu ọbụla dị n'ụzọ gị na ọnya ka ị na-ajụchapụta. Imecha ya wee sị na izuzu ọjọọ ọbụla nwoke ma ọ bụ nwaanyị zuru ma ọ bụ ajọ mmụọ nwoke ma ọ bụ ajọ mmụọ nwaanyị. Si anyị na-agbụrụ isi onwe gị. Na aqua Igbo ka ị ga-agbụrụ isi onwe gị were jụchacha ahụ gị. Ime ya anti-clock. That is imechighi anya azụ ọ bụrụ ọwụ clockwise wetu a na ọ bụrụ ihe ọma mana ihe ọjọọ ihe eme anti-clock n'ihi na-ekwuasị ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ejifukwara mgbe ọ bụla ịyọ na-ayọ tinye ya n'ihi na-ayọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile maka na onye ahụ karịsịa ọmụba egbumuba imesịa ya 4 times ya nwa denụ chọwa ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ iru ebe a smash that egg inwekwuo ike were ego ọgwụgwọ 200 naira nyefee n'isi gwa ise uwe ya tụwa n'ebe anwa ihe ị ga-eji wee mie ewu na ego ahụ tewere ebe a bụ ego aja yes ego dị Chukwu aja akwa ahụ ichiwara bụ aja ịchụlụ ihe ekere eke ha bụzie the ants and rest of them will come and feast on it. Then ego ahụ etiri na ya wee ego eji wee chụpụrụ mmadụ aja maka na ndị uke na ndị ọgbanje ebe were dị mmadụ. Yes, anyị eyuzu mmadụ ebe were onye ji wee bupapụ oke n'ụzọ gị ịghọtara ihe m kwuru ọgwa na ị nwetara akwa ọkụkọ Igbo ị nwere ike chọọ uriem yes those day chick ụmụ ọkụkọ a amụrụ ọfụ yes uri anyị na-akpọ ya uriem mma m ihe na-akpọ ya old chicks day chicks yes iwere ya iwere okwu ya wee kwubie okwu nọọ ihe dị ndụ ka iji agbụrụ onwe gị were ekpechacha ahụ metụkwa ahụ ime anti-clockwise chọọ ebe ụzọ gbara ịtọ hapụ ya butie ego tụpụ ego ị nawara onwe gị ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a
ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ekwuo m okwu ngozi n'ụzọ pụrụ iche n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple. Ya na n'isi ndị niile sonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba. A sị na ọmaka ya emere ụnụ. A sị m na aka kaka ya mụrụ na jiji ya mụrụ na osisi fụrụ ụlọ na-atụ mfe. A sị na m fere amapụtụrụ ya ọnụ kama ya si n'ukwu wee bụọ ya. A sị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye ahụ ya adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye ahụ ama nnata gbatịrị ụwa gwụ ihe nkwu. A sị m onye sị na ụka ome ụnụ na ọkarịrị ụnụ. Mmụọ niile na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taata bụ Orie mebe onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ha karịrị ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Na-agazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Maka ndị enyi m na YouTube, ndị enyi m metara onwe m ụtụtụ ọma na asị nọ ya makarịrị ọnụ. Ọ bụrụzie na ị chọrọ isendịrị m meseji nke aka mkpa, mana nke a ga-abụ only message only, please send them message na my personal YouTube WhatsApp number 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Daalụnụ.